My friend Kike invited me over so I could learn to make his grandma's famous pork tamales. You know, tamales are one of the oldest recipes in all of Mexico. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted? Pues aquí mira haciendo tamales. Hoy vamos a hacer tamales. Sí. Traigo el maíz ya molido. Bueno, ¿tú me vas a ayudar a hacerlo? Sí, por favor, quiero aprender los tamales tuyos. My name is Eric Kennan, and I'm on a mission to learn to make amazing Mexican food. Not surprisingly, the best chefs in Mexico are Mexican grandmothers. Come with me as these grandma chefs teach us authentic recipes that we can make at home. We'll eat a lot of great food, and we'll have a lot of adventures too. When I got into Grandma's kitchen, I found she had already boiled the pork and was shredding it up. Later in the episode, we'll mix it in with a hot green salsa that is just perfect for flavoring these tamales. Entonces, ¿cuánto puerco hemos cocinado ya? Ahorita aquí, esta Sí. es 1,5 kilos, no sé cómo le nombran ustedes. Kilo y medio. ¿Y hay un tipo de puerco, un corte que es especial? Para esto, sí, se pide carne de pierna así, maciza. Okay. ¿Solamente lo hierves? Sí, lo herví aquí y ahora lo vamos a deshegar para ponerse a la bastante. Ok, ¿no pusiste ninguna especias No, dentro? aquí no. Más sal y el chile picoso. ¿Picoso? ¿Vamos a picar al gringo hoy? No, pero no se hace picoso, nomás según lo quieras tú Depende. al gusto. Sí, depende. Y este caldito sirve para ponérselo a la masa. Oh, entonces usaremos el caldito otra vez. Te dijera. Mira por allá. Grandma gave me the tip of adding baking soda so the tamales would turn out fluffier. ¿Y cuánto se echa? Una cucharada por kilo. Una cucharada por kilo. Wow, this is really relaxing. It's like a spa for my hands. Tenemos que como empezar un negocio en que cobramos a la gente venir a meter las manos y hacer esto. Eso es muy interesante. Cada episodio que hemos grabado, cada episodio cuando pregunto a las abuelas cuánto tiempo, cuánto saben, dicen, no sé. Ellas saben cómo detectar, pero es una manera de experiencia, ¿no? But they make, a great appetizer for a party you're having. I think I say that about just about everything. Everything makes a good appetizer in Mexico. It's also appetizing. Mira, escuchas, mira. Ajá. Wow. Ahora, así sabemos. Así sabemos que está listo. Así lo debes de hacer cuando hagas allá. Ajá. Mira. Wow. Entonces, si en la cocina se echa un poquito un pedo, puede decir, oh, fue la masa. Es que la masa es muy ruidosa. Yo no fui. No, yo no fui. Siempre mi abuela en la cocina Ahora. dijo, oh, me pisé una rana. Dice, me pisé una rana. Y yo decía, wow, hay muchas ranas por tu cocina, abuela. And look, we're gonna put the water, or what's now very greasy water that we cooked the pork in, when we boiled the pork in, we're gonna put it here in the masa. Of course, that's gonna make it taste better. And she's also putting in a little bit of manteca, which translates in English as lard. Some melted manteca. Okay? ¿Tú la bota? So, vegans, you can turn off your computers now. You can shut down the episode. This is not a vegan recipe. Ay, ojalá que queden bien. Ojalá que queden bien. Creo que sí. Bueno. Ya sé que les voy a gustar. I knew Grandma meant business when she started pouring melted pork fat into the masa. I think it'd be pretty hard to lose weight eating a diet of these tamales. She says the masa in the United States is like dust compared to the masa that we have here. I think she's right. I think you guys are going to have to grow your own corn and make your own masa. ¿Qué tenemos aquí? Estos se van a moler, son chiles verdes, estos mira. Son chiles verdes y también tomate verde. Va a ser la salsa de la carne que está allá. Y estos son ajos. Oh, ¿cuántos ajos echamos? Como 4. 4. Están aquí.
Y ya después lo podemos probar si... Little green tomatoes and little green chili peppers make one delicious salsa, but watch out, those chiles are hot, hot, hot. So now we're just putting in tomatoes because the mix with the chiles is already really spicy. Oh, don't forget to put salt. We just put a big handful of rock salt. So we already boiled the chiles and we boiled these little green tomatoes and for about 5 minutes just to get them really nice and soft. You don't ever do this raw. Like practically no salsa in Mexico. Ahorita lo probamos a ver cómo lo I found that you usually roast them first or you boil them first. Pruébalo de picoso. Okay, ay. Vamos a probar. Alright, I'm gonna try to see how spicy this is. Dun, dun. Yo digo que ya está picoso. It's funny how a spicy food, the first second you try it, you're like, that's not so bad. And then it hits you. Yes, it is officially very spicy. Grandma crushed up some dried oregano and added it to the shredded pork. ¿Y por qué es importante cocinarlo otra vez? Para más sabor? Más sabor. Alright guys, we're gonna do it. You ready for this? That looks so nice. Look at all those chili pepper seeds. Here's another tamale tip. You should soak your corn husks in water for a few minutes before you wrap the corn dough and pork up inside of them. So now I'm spreading it all over the corn husk. So that's a nice thin paste on the corn husk. Let's see, I'm trying to do it like Grandma's doing it. Tú haces los de chile y luego... Okay. ¿Estás listo? ¿Puedo poner un Tú poquito de... ponela y yo le pongo el chile. Alright, here we go. ¿Es bastante? ¿O más? No, está bien, pero... After decades of perfecting a recipe, I'm sure that Grandma could make these tamales blindfolded. I'm really thankful that she was so patient with me. Solo un poquito. Para que le... Así. Wow. Super, bastante fácil, ¿no? Sí. Practice makes perfect. ¿Está bien así? Sí. I like working with this green chili pork. It's really nice. I'm going to put a little bit more chili sauce on there. ¿Lo doblo? Sí. Dóblalo así. Usted se ve como experta, ya siento en comparación como... Oh, ¿qué no ves que tú estás bien? Mira. Muy amateur. ¿Y se puede usar dos? Sí, también. Wow, es un buen truco a saber. Mira, están chiquitas. Notice that you can use 2 corn husks and that you want your amount of masa to be about the size of a postcard. I want my tamale to look like Grandma's tamales. Van a ver cómo van a quedar bien ricos. Sí, es cierto. ¿Verdad que sí? Oh, claro que sí. Ya los quiero comer ahora. Okay. Look, this one turned out pretty well. This one looks kind of like Grandma's. ¿Eso se ve bien? Sí. Tengo tu certificación de buen tamale. You know, I thought I would put more of this pork in each one, but it's just a little bit. It's really just a little dab. Just like that much. Alright, now I'm gonna fold it inward twice and then this way, lengthwise, okay? Alright, I hope I don't mess this up. ¿Listos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Folding was a bit tricky at first, but you'll definitely get it down after a few tries. Now the tamales are ready for the final step, steaming. You can make a small amount steaming them in the pots that you have at home, but if you want to feed a whole birthday party, you'll need a big old tamale steamer like this one that Grandma uses. ¿Y cuánto tiempo tardan? Como unas 2 horas, ok. ¿Ya están listos? Ya están. Wow, ¿y cómo se sabe? Ya los probamos, mira. Ahorita vas a comer conmigo. ¿Se puede tocar y Sí, saber? sí.
Ok, ya están muy diferentes que cuando los pusimos adentro. Hot tamale, hot tamale. Agarra un plato porque... Okay, we've got a huge plate of delicious tamales. We've made tamales for a whole birthday party that's going on this afternoon. I'm really lucky to be here with Grandma Tita. We're gonna try some of her delicious tamales. Well, let's give them a shot. Okay, ¿cómo pensamos que quedaron muy bien? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál debo elegir? ¿Cuál late mejor? El que tú quieras. Okay. Hot tamale, mira este. Steam is rising. Beautiful. ¿Listos? Al mismo momento, ¿ok? Pues a ver si nos quemamos. Oh, yeah. 1, 2, 3. Super suavecitos. La masa es increíble. They're so soft. They're not like those dry tamales that you often get at the store. These tamales just melt in your mouth. And the masa, the corn, I didn't even know it could ever turn out this soft. Cornbread has never been like this. You've got to make it like Grandma Tita does, with manteca, with chile, with pork. It's so good. Me encanta también la salsa, no pica tanto como pensaba. ¿Pero buena? Sí, cuando está en la masa no pica como demasiado. Estos tamales están hechos con amor. Con amor.